Hello students, welcome to MAGESH classes. In this video, we are going to discuss about Plus 2 Chemistry Volume 2, Unit number 12, Carbonyl Compounds and Acids. The presentation la general methods of preparation of aldehydes and ketones பத்தி discuss பண்றோம். Aldehydes and ketones are generally obtained from alcohol, alkene, alkyne, calcium salt of carboxylic acid. So one by one discuss பண்ணலாம். First alcohol. ஒவ்வொரு மெத்தட்லையும் இதில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன கான்செப்ட், என்ன டிஃப்ரெண்ட் ரியேஜன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சதுன்னா எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், கொஸ்டின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃப்ரம் ஆல்கஹால் வாட் இஸ் த கான்செப்ட்? பிரைமரி ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைட் கொடுக்கும். என்ன பண்ணால் ஆக்சிடேஷன் பண்ணால். செகண்டரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடேஷன் பண்ணால் கிடைக்கிற காம்பவுண்ட் வந்து கீட்டோன். ஸோ இது கான்செப்ட். ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அசிடிஃபைட் சோடியம் டைக்ரோமேட், பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட், பிசிசி. இது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடும். நமக்கு ஆல்டிஹைடு கார்பனல் காம்பவுண்ட்ஸ் வரணும், கீட்டோன் வரணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது பிசிசி அப்படிங்கிற கேட்டலிஸ்ட், பைரிடினியம் குளோரோக்ரோமேட். இதை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது நமக்கு ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸோட இருக்கும். ஸோ பிரைமரி ஆல்கஹால் அண்ட் ஆக்சிடைஸ்ட் பை பிசிசி யூ கெட் ஆல்டிஹைட். செகண்டரி ஆல்கஹால் பை ஆக்சிடேஷன் பை பிசிசி யூ கெட் கீட்டோன். ஓகே, ஸோ இது ஒரு மெத்தட். ஸோ ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறது. இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா டீஹைட்ரஜனேஷன். இதே ஆல்கஹாலை, பிரைமரி ஆல்கஹாலை காப்பர் அட் 573 கெல்வின் டெம்பரேச்சர், காப்பர் கேட்டலிஸ்ட் வந்து 573 கெல்வின் டெம்பரேச்சரில் ஹீட்டிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஆல்கஹால் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் கால்டு டீஹைட்ரஜனேஷன். யூ கெட் த ப்ராடக்ட் ஆல்டிஹைட். சேம் கான்செப்ட். செகண்டரி ஆல்கஹாலாக இருந்தால் இதே இதில் காப்பர் அட் 573 கெல்வின் யூ கெட் கீட்டோன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ சம்மரைஸ் பண்ணும்போது ஆல்கஹால் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். தி மெத்தட் இஸ் எய்தர் பை ஆக்சிடேஷன் ஆர் பை டீஹைட்ரஜனேஷன். The catalyst is acidified sodium dichromate, potassium dichromate, KMnO4, PCC. Limitation: the PCC only gives carbonyl compounds, otherwise the end products are acid. Catalytic dehydrogenation, the concept is the alcohol vapors are passed through the metallic catalyst, that is copper, at 573 Kelvin, you get aldehyde. Secondary alcohol gives ketone. Okay. இப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து ஃபார்மால்டிஹைடு வேணும், HCHO. அசிடால்டிஹைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது? எத்தில் ஆல்கஹால் இஸ் ஆக்சிடைஸ்ட், CH3 CH2OH, ஆக்சிடேஷன், கேட்டலிஸ்ட் PCC, ON ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட், you get the product CH3 CHO. ஓகே. பென்சோல்டிஹைடு வேணும். பென்சோல்டிஹைடு வேணும்னா நம்ம என்ன ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும்? பென்சைல் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கணும். அது இது கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பென்சோல்டிஹைட். ஓகே, இன் திஸ் வே யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஓசோனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்கேன். Practice questions. Question number 1. The 2-propanol on catalytic dehydrogenation gives 2-propanol. This is 2-propanol. Catalytic dehydrogenation, that is copper at 573 Kelvin. The hydrogen is removed. So one is from the functional group and the alpha hydrogenate. You got the product CH3 C double bond O CH3. The name of the compound propanol or acetone. The name is propanol. The second one, 1-propanol on oxidation with PCC. So it is a conditional oxidizing agent. 1-propanol. The OH group is present in the first carbon. PCC. It oxidizes the compound to carbonyl compound. It is a primary alcohol. The group CH2OH is present.
So what do you get? CH3, CH2, CH2. It is aldehyde. Propanol. Your answer is propanol. Third one. Benzyl alcohol. So இது BCC கூட ஆக்சிடைஸ் ஆகுது. PCC வந்து கண்டிஷனல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பார்த்துருக்கோம். ஸோ CH2OH குரூப் பிரைமரி ஆல்கஹால் குரூப் அது அப்படியே ஆல்டிஹைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். இது என்ன ஆல்டிஹைடு? பென்சால்டிஹைடு. So your answer is benzyl. Here in the fourth question, X is treated with copper at 573 Kelvin. Copper at 573 Kelvin, it is catalytic dehydrogenation. So in the product கிடைக்குது. So in the productல செகண்டரி கீட்டோன்ஸ் கிடைக்குதுன்னா இதில் ஹைட்ரஜன் அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், ஆட் பண்ணி பார்த்தா அது வரக்கூடிய ஆல்கஹால் தான் அங்கே இருக்க மாதிரியே என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு எக்ஸ் மேபி தி செகண்டரி ஆல்கஹால் having this group CH3, CHOH, CH2, CH3. இதை காப்பர் at 573 கெல்வின்ல ட்ரீட் பண்ணும்போது செகண்டரி ஆல்கஹால் இந்த ஹைட்ரஜனும் ரிமூவ் ஆகிட்டுன்னா நமக்கு இருக்கிற ப்ராடக்ட் CH3, C double bond O, CH2, CH3. இந்த இடத்துல என்ன ஆல்கஹால் வரும்? CH3, CHOH, CH2, CH3. Fifth one, the product side is CH3, CH, CH3, CHO is present. So it is aldehyde. So the starting material is alcohol, CH2OH. So the compound may be CH3, CH3. It is isobutyl alcohol. Then question number 6, compound A having molecular formula C2H6O on oxidation with the PCC gives B. Compound B reacts with the CH3MgI to give C, which on hydrolysis to give D. Identify ABC. So first of all, compound A having the molecular formula C2H6O. So this compound may be 2 carbon system and 1 OH may be present or O. It is CH3, CH2OH, ethyl alcohol. Another may be ether compound, CH3, CH3, dimethyl ether. So on oxidation with PCC, so we have studied that alcohol only oxidizes with PCC, ether is resist to oxidation. So the compound A is ethyl alcohol. With an oxidation with the PCC, you get the product CH3CHO. So this is compound B. Compound B is acetaldehyde. B reacts with the CH3MgI. CH3MgI Grignard reagent. So it added to the oxygen MgI, and here it is CH3. Okay, so this is compound C, adduct product, which on hydrolysis. So here the hydrolysis takes place. With the product 2-propanol and magnesium iodo-18. So this is compound D. Compound D is the 2-propanol. Compound C is adduct. Compound B acetaldehyde. Compound A ethyl alcohol. Okay. So these are about this video. Thank you for watching.